In this lesson, I will focus on how to add, subtract, and multiplying vectors, and then represent our vectors graphically. So let's get started anyway. Before we tsenela in details on how to add or to subtract vectors, a quick revision. Or what is a vector? Actually, a vector quantity re a physical quantity that has both magnitude and direction. Remember a quantity re the amount of something, re something, and then magnitude actually re a numerical value, re size of something, and then direction re something like north, west, south, east, left, or right, something like that. So ge re bolela ka a vector quantity, re no bolela ka something se le se na le size and direction. Remember in physics usually a vector re representa ka arrow, something like this one. It's important to tsebe gore this one re bitša gore ke a head, and then mo morago re bitša gore ke a tail. This head e re botša ka direction, either object ya rena ya to the left, to the right, up or down. And then length, this length e re botša ka the magnitude. Magnitude ke no bolela ka size. Let's say mo na le vector ya gago ya 5 Newton, and then wa ba le another vector mo ile gore ke ya 7 Newton. Because this one ke 5 and then this one ke 7, e rela gore re expecta gore di ska be di a lekana, because 5 le 7 ga di lekana. So o tshwanetse o tsebe gore magnitude is important, direction is important always. Re ke thome pele ke fe di properties tša di vectors. Let's say o na le di vectors tše 2 in this way, and then let's say this one ke 5 Newton, and then this one ke 5 Newton also. These vectors di a lekana if di le in the same direction, and then secondly ge le gore di lekana in magnitude, meaning size ya gona di a lekana, like this one ke 5 Newton, and then even this one ke 5 Newton, and then always di tshwanetse gore di be parallel to each other. But ge o ka ba le this one ya 5 and then ye nngwe ya ba opposite direction, e rela gore ga di lekane. So gore di lekane tshwanetse di be le same size, di be in the same direction, and then di be parallel to each other. And then when it comes to adding or subtracting vectors, o tlo tshwanela gore o tšee direction, very important. Remember in mathematics ge re na le Cartesian plane in this way, re tseba gore ka mo godimo ke di positive, and then ka mo fase ke di negative, and then ka mo left ke di negative, and then ka mo right ke di positive. And then re tseba gore this one ge re re ke north, e rela gore this one ke west, this one ke south, this one ke east. Direction is important. Let's say o add force J2, ba re force ya mathomo ke 5 Newton east, and then ba re force ya bobedi ke, let's say 10 Newton west. This e go botša gore force ya gago ke positive, and then this west e go botša gore force ya gago ke negative. So e rela gore ge we add these forces re nyaka the total. Ge re add this total re bitša gore ke F net or resultant force. The word net means total, so resultant e no rela gore ke di results tša ge o add or o subtract. So ge re nyaka F net e rela gore 5 minus 10, because this one ke negative. So 5 minus 10 e go fa negative 5.
this negative e re fa direction e re botsa gore roba le west, so in your conclusion o tlo re 5 west. So ke resultant force ya rena in this way. O tlo tshwanela gore o tsebe go add di vectors tša gago and then o be o tsebe go di ngwala graphically. Let's say o na le di force tše 2 in this way. Let's say F1 ke 100 Newton east, and then wa ba le F2 ke 50 Newton east. E re la gore di vectors tša rena di positive kaofela because east ke positive. E re la gore this one ke positive and this one ke positive. So ge re lo nyaka fnet re la gore ke 100 plus 50. 100 plus 50 e re fa 150 Newton. So ke fnet ya rena or resultant force. And then now let's say re nyaka go represent these forces graphically. Re tlo šomiša tail to head method. Force ya go ya mathomo e re east, o tlo ngwala force ya go ya mathomo ya go ya east, and then ke 100 Newton. And then force ya boithu le yona ke 50 Newton east. So ge re šomiša tail to head, remember gore this one ke tail and this one ke head. So based on this method re la gore o tšea a tail ya the second vector and then ra add on this head ya ba in this way. That is why re re ke tail to head. And then because force ya rena ya boithu ke 50 Newton, e re la gore expecta gore e ska lekana le this one ka botelele. So ka kgone o bona gore ya 100 ke kgolo and then ya 50 ke nyane because 100 le 50 ga di lekane. So e ra gore f2 ya rena yo ba 50 in this way. And then the resultant or the fnet, the new one, ge re add this one and this one, ra thoma from tail ya vector ya mathomo and then ra filetša to head ya vector ya bobedi. E re la gore total ya rena yo ba in this way. Always e thoma from tail and then ya felela to head. So e re la gore mo re na le 150 Newton ke fnet ya rena. And then let's say na le f1 ya 20 Newton east and then f2 ke 10 Newton west. Ge re tlo kry-a resultant force ya rena re tlo re 20 because east ke positive and then west ke negative. E re la re tlo ba le 20 minus 10 and then 20 minus 10 ke 10, and then because ke positive re la gore ke east. And then now ge re tlo representa di vectors tša rena on a graph di oba in this way. Force ya rena ya mathomo ya east, and then because re šomiša tail to head re expecta gore vector ya rena ya go latela e thome on the head, so e re la gore yo ba in this way. And then because ke 10 re expecta gore e ska lekana le 20. Remember gore this one ke west. And then re tseba gore ge re draw ya the fnet re thoma from the tail ya the first vector and then ra isha to the head ya the second vector. E re la gore yo thoma here, so e re la gore yo thoma from this tail and then head ya ba in this way. So this one ke f2 ya rena and then this one ke fnet, ke answer ya rena in this way. And then what if o na le f1 is equals to 20 Newton north
and then wa ba le F2 ya 10 Newton south. I gotta find the Fnet. Remember this one ke north, this one ke west, this one ke south, and this one ke east. And then re tseba this one ke positive, this one ke negative, negative, and positive. So e rela Fnet ya rena e tlo ba, because north ke positive, e rela yo ba positive 20 and then minus 10. 20 minus 10 yorfa 10. So e rela yo ba 10 Newton north because ke positive. Remember ba file vertical direction, so o ka se re ke east mo e le gore ba re file vertical direction, so ke answer ya rena in this way. And then ge re ngwala di vectors tša rena on the graph, vector ya rena ya mathomo ke up ya north, and then ge re šomiša tail to head, re tseba re nyaka tail ya the second vector e be on the head ya the first vector. E rela re yo ba in this way because ke 10 ke F2. And then ge re draw ya the Fnet, the total, re nyaka the tail ya the first vector, and then right thoma in this way ya approach vector ya rena ya mafelelo. So this one ke Fnet, this one ke 10 and this one ke 10, so di a lekana in this way, so ke answer ya rena in this way. And then something still re ke nyaka was highlight, usually ge re subtract, in this case o ka kgona bona re na le minus, le di problems tša go feta di be di na le minus, re šomiša additive inverse. E rela re tlo ba le Fnet is equals to 20 ra plus and then minus ya ba kara di bracket, but it's the same thing anyway. E no ba re prefer the additive inverse ge re šomiša subtract, so that is why mo re tlo ba le 20 minus 10, so it's only the same thing. So it's important in your exam o thome ka this step, ge re dila le minus o thome pele ka go beya plus. Anyway, ke answer ya rena in this way. And then now this question re add the following vectors and represent them graphically. Re thome ka part A, and then ge o ka lebelela in this case re na le di first A3, re na le F1 ya west, west re ke negative, east ke positive, and then west ke negative. So re la Fnet ya rena tlo ba minus 30 plus 90 and then minus 20, and then it will fa minus 30 minus 20 it fa minus 50, and then minus 50 plus 90 it will fa 40. So because ke positive re la it will east, 40 Newton east. And then now re tlo represent these vectors graphically. The important thing ke gore ge o na le di vectors tse 3, thoma ka tša direction e 1 pele, and then o latele ka the one e le gore opposite direction. In this case re na le west and west, so re tlo thoma ka these two forces pele, but re tlo apply the same thing, tail to head method. Force 1 ya rena ya mathomo ya 30 Newton ya west, so nka draw ya in this way because ke west, and then force ya go e latela ya west ke 20 Newton. Remember gore ke rile re thoma ka di force tša direction ya mathomo pele,
So tail to head ra re over in this way. This one ke f3, and then because re shumisha tail to head, last vector ya rena head ya yona ke this one. So era ge re draw ya our next vector, re expect or ebe in this way. This one ke f2. The reason ile telele is because ke 90, because this one ke 30 and 20. 30 and 20 le ge o ka re di adder a di lekane le 90, so re expect gore this one ya 90 if it these forces together ge di le combined. And then ge re lo draw ya our resultant vector, re tseba gore ge re draw ya our resultant, the fnet, re thoma from the tail ya our first vector ya felela to the head ya our last vector, ra re over in this way. So ke fnet ya rena this one, and then o ka kgona bona re is east based on our calculation, so in over in this way. A re lebelele part B. Our fnet re na le west ya 2 Newton e re la gore ke -2, and then ra ba le +6 because ke east, and then ra ba le 3 Newton ya west e re la gore ke -3. -2 plus 6 minus 3 ke 1 Newton, and because ke positive e re la gore ke east. Now re tlo representa this answer graphically ya f1, f2 and f3. Re tseba re ge re na le di-vector tše 3, re tlo thoma ka tša same direction. Re na le west, and then ra ba le west, and then ra ba le east. f1 ya rena ya west ke 2 Newton, and then west ya go latela ya f3 ke 3 Newton. Re šomiša tail to head, that is why this tail is on the head ya the last vector we draw. This one ke f1, and then this one ke f3, and then this one ke head ya the last vector we draw. E re la gore re expect gore the last vector re draw ya e tlo thoma from this head ya ba in this way. So this one ke f2 ya rena because e re east. The reason ile telele is because this one ya f3 and f1 ke 2 and 3, so 2 plus 3 ke 5, and then f2 ya rena ke 6, so obviously 6 e feta 5. And then ge re lo draw ya the fnet, re tseba re thoma from the tail ya the first vector, so the tail ya the first vector ke this one, and then ya felela to the head ya our last vector we draw, so re la re over in this way ke fnet ya rena this one. So re drawile in this way, but it's important gore o tsebe gore in your exam o tlo tshwanela gore o šomiše the scale. Let's say ba botša gore 10 Newton is to 1 centimeter. E rela gore ge o ile šomiša ruler for 10 Newton o draw ya 1 centimeter, and then let's say o nyaka o draw ya force ya 40 Newton. E rela gore 40 Newton yo ba 4 centimeter, because ba file gore 10 Newton e lekana le 1 centimeter. So remember gore 10 Newton le 40 Newton, the only difference gore now re multiply le this one ka 4, so 4 times 10 e re fa 40, so that is why e ba 4 centimeter. So ge ba tlo go fa scale se se 1, and then go draw ya di force tše dingwe o tlo no šomiša that same scale. Ge ba file gore 10 Newton e lekana le 1 centimeter, e rela gore 20 Newton e lekana le 2 centimeter, so e no ba in this way.
make sure you're always o šomiša di-scale se ba for sona in your exam. This questionnaire, given a vector, or feel a vector here in this way, this arrow represent a vector. Questionnaire na find negative vector A. So re la gore re tlo change fela a direction because of negative. This one ke positive and then now mo ke negative. Re la gore re tlo change a direction. Ge re draw ya this vector, re la re tlo ba in this way. So it's a 10 Newton, but now it will be negative. So ke vector ya A ya negative. And then part B area negative 3 times our vector. Re la gore re tlo multiply vector ya rena ka 3. So 3 times 10 ke 30. But because of this negative, re la re tlo ba le negative. And then it will change a direction because of the negative. So we expect that this one e be telele because ke 30 now. So re la gore it will be negative 30 Newton. So ke negative 3 ya rena ya vector. And then part C area 2 times this vector. This one ga e change sign. Re la gore re tlo ba le 2 times 10. 2 times 10 ke 20. So re expect re fite this one ya 10. It will be the same direction, but so ke this one. And then ya D it half times a vector A. Re la gore half it will be 5 because half times 10 ke 5. So re expect or e be short. Five Newton. And then it's important or tsebe or always ge re add di vectors tshwantse e be le gore di units tša ona di a tshwana, because o ka se add kilometer plus centimeter. It's like o add x plus y. So x plus y no ba x plus y. Kilometer plus centimeter o ka se di add. Re nyaka gore every time ge o add di vectors tša gago e be le gore di units di a tshwana. So Newton and Newton o ka di add. So everything when it comes to adding or subtracting vectors, make sure your units tša go di a tshwana. So anyway, ke answera tša rena tša this question.